Thank you, Madam Chair, and thank you, Madam President and Minister. A divided Europe is the biggest gift you can give Putin and Trump. And this Council is a moment of truth after the US national security strategy, where people are saying that this is a wake-up call for Europe. A wake-up call? The wake-up call was on the 14th of February, when G.D. Vance was exactly playing out what is now in the national security strategy. So this is not a wake-up call, though not the first time. We have been woken up. How many times do we need before Europe really wakes up? The US strategy is clear. It's the same like Putin's. It wants to divide Europe. It wants to weaken Europe. It is against our liberal democracies. We need to stand up and need to fight for a European sovereignty. And that means the Council needs to deliver. On Ukraine first, we need to use the Russian frozen assets. And we demand a solution and a deal in the Council tomorrow. Get it done, show solidarity and help rebuild Ukraine. But we also need serious security guarantees for Ukraine. And any long-lasting peace of Ukraine will only be there if Ukraine has a future within Europe. But we need to discuss our relation with the United States as well. Madam President, you said we need our own strategy. Well, since the February 14th, we only made ourselves more dependent of the United States. Yes, we put away our dependency of Russian gas, but we exchanged it for dependency of American gas. That is the wrong direction after the February 14th, and that needs to change. When is Europe finally going to learn? We need a strong, united, sovereign Europe. A Europe that fights for our freedom of speech, and not a speech being determined by algorithms designed by US tech autocrats. Truly implement the Digital Services Act. Our citizens deserve real free speech and needs protection from the US tech bros. But also economically, we need to be strong. It makes you think, dear EPP, when the American ambassador is applauding what you are doing with the due diligence law. That is an American agenda, an American deregulation agenda that the EPP is providing to. Be proud of that. You are serving the Trumpist agenda. And also yesterday, also sorry to say, Madam President, what you did yesterday on the car regulation proposal, it's the best Christmas gift you can give China. You are throwing the European car industry under the bus. You said the future is electric, and you are right. But now you are casting doubt for our own car industry, and that's the best gift for China. The future is electric, and the only choice is, will we be part of it, or will we just import future cars? That's the choice. So therefore, Madam President, rethink your omnibus agenda, because it is a deregulation Trumpist agenda. Last point for the EPP. You promised during the elections to only work with those who are being pro-Europe, pro-Ukraine, pro-democracy. Well, you've heard the speeches of your new friends. Rethink under your Christmas tree, and not during Easter, but Christmas. Thank you. Now, I give the floor to the co-president of the Left Group, Martin Schödewan. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Endlich, nach 4 Jahren des russischen Krieges in der Ukraine, scheint die Zeit der Diplomatie gekommen. Die Entscheidungen, die in diesen Tagen gefällt werden, werden die Zukunft unseres Kontinents für viele Jahre prägen. Und die Ukraine braucht dabei unsere Unterstützung. Und ja, Russland muss und soll Reparationszahlungen leisten. Doch der Weg, den Sie dafür vorschlagen, Frau von der Leyen, ist rechtlich hochriskant. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum die Risiken hier nicht diskutiert werden. Denn anders als bei den Zinsen auf eingefrorenes russisches Vermögen und der Vermögen kriegsbeteiligter Oligarchen waren viele Mitgliedstaaten, die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds, russisches Staatsvermögen einzusetzen. Warum wird anstelle dessen nicht über zivile
Wiederaufbaubonds gesprochen, die als Kredite an die Ukraine gegeben werden und dann mit russischen Reparationen zurückgezahlt werden könnten. Das wäre rechtlich sauber und hilft den Menschen in der Ukraine. Außerdem würde Ihnen ein Schuldenschnitt, wie ihn die Linke längst fordert, helfen an dieser Stelle. Und Sicherheitsgarantien, über die heute auch nicht gesprochen wurde, müssen natürlich in eine europäische Sicherheitsarchitektur eingebunden sein. Dafür braucht es logischerweise die Zustimmung beider Konfliktparteien und zu Ihrer Überraschung möglichst auch ein Mandat der Vereinten Nationen. Niemand redet darüber, dass wir dafür eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates bräuchten. Aber Krieg und Frieden auf europäischem Boden werden derzeit ja nicht in Brüssel und Berlin verhandelt, sondern in Washington und Moskau entschieden. Und das peinliche Beschwören einer transatlantischen Freundschaft, die sich für die EU doch schon längst in eine toxische Beziehung verwandelt hat, erzeugt nur noch Wut und Fremdscham, Erpressung, Demütigung, Gaslighting. Sie sagen zu allem Ja, was der Autokrat im Weißen Haus Ihnen wieder entgegenschleudert. Die EU braucht Politikerinnen und progressive Mehrheiten, denen nicht sofort die Knie schlottern, wenn Washington